ಸೊ ಹಲೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸೊ ಮಾಡಲ್ 1 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಫಸ್ಟು 1A B ಬಂದು ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ 2AB ಬಂದು ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1C ಆ್ಯಂಡ್ 2C ಬಂದು ಒಂದು ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ಅದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ರೈಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ 3A. ಸೊ 3A ಏನಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಡೆಫೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ 3B ಕೂಡ ಡ್ರಾ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಈಸಿನೇ. ಒಂದು 3C ಏನಿದೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು 4A ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ 4B ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಸೊ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲೇ ನೀವು ಎರಡನ್ನೂ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಳಗಿನ ಕೂಡ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಲ್ 3 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ 5 ಕ್ವಶನ್. 5A ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ 5B ಕೂಡ ಥಿಯರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಥಿಯರಿನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ 5C ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ 6 ನೀವು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನಾಗ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿರ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ B ಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು 6A ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 6C ಕೂಡ ಥಿಯರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಂದ್ರೆ. ಸೊ 7A ಮಾಡಲ್ 4ಅಲ್ಲಿ ಸೊ AB ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 7C ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಈ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವನ್ನೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವೇ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅದೇ ಟಾಪಿಕಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬೇರೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ 8AB ನೋಡಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು 8 ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ಅಲ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 9th ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು 5th ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ 5th ಮಾಡಲ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಟಚ್ ಬಿಡದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಏಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಆಮೇಲೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 1000 ವೋಲ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಯನ್ಸು. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು 3-ವೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೋಡ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, 2-ವೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೋಡ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 5th ಮಾಡಲ್ ಈಸಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು 4th ಮಾಡಲು 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ 3rd ಮಾಡಲಿಂದ ಬಂದರೆ ಒಂದು 5AB ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕಾ ಥಿಯರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಫುಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ AB. ಸೊ 3AB ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಥಿಯರಿ ಇರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ನೀವು ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು 4AB ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ 1AB ಕೂಡ ಥಿಯರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರೋದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಹಲೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎಜುಟೆಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೊ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿತ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಲ್ಲ ಒಂದು 2ರಿಂದ 3 ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತುಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾರಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ಮಾಡಲ್ ವೈಸು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್, ರೈಟ್ ದ ಜನರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ using a single line diagram approach and line
ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನೀವು ಏನೇನು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ 1B, ಸ್ಟೇಟ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಏನು ಬರೋದು, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಫೈಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ I1, I2, I3 ಫಾರ್ ದ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ QC ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋ ಬಿಲೋ ದ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲಾ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ I1, I2, I3 ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಲಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ 2A ವಿತ್ ಎ ನೀಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು. ಸೊ ಇದು ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 3 to 4 ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸೊ ಆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಂತರ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಆಮೇಲೆ ಪೆನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಜ್ ಟ್ಯಾಂಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ ಹೌಸು. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದನ್ನು ನೀವು ಡೀಪಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೂಡ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ 2B ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಾ, ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮು, ಹಾಗೆಯೇ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾ ಅದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ತದೆ ಸಾಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಆಮೇಲೆ 2C ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಫಿಗರ್ Q2C show below is 18 watt, calculate the value of unknown resistance X in ohms and the current flowing through it. So that's with answers idave. So total resistance first ತಗೋಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಹಾಗೇನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್, define the following parameters with respect to AC sinusoidal waveform. ಅದರಲ್ಲಿ RMS value, average value and form factor and peak factor. So 4 marks questions ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಸೊ RMS value, average value, form factor and peak factor. ಸೊ 3B ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, explain the concept of generation of 3Q AC voltage with need waveform. ಸೊ 6 marks question. ಸೊ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಲೆಂತಿಯಾಗಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 3C ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ರೈಟ್ ಎ ನೀಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ AC sinusoidal voltage and alternative the relationship between instantaneous voltage and current. Draw the relevant vector diagram. ಸೊ 3D ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ವೈ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ 3D ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೊ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ವೈ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ had in supplied from a balanced 3Q 400 volt and 15 hertz and system. The current in the each phase is a 30 ampere and lags 3 volt. B, find the phase voltage and total power. So 4 marks questions ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 4A, define the following parameters with respect to 9C. So AC sinusoidal waveform. So amplitude, frequency, peak to peak value, instantaneous values. So 4 marks questions ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸೊ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 4B, write a neat circuit diagram, circuit of resistance in series with a capacitance supplied by AC sinusoidal voltage. Derive the expression for power consumed and draw relevant power waveforms. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೊ 4C ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎ ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿತ್ R equal to
So resistance is equal to 10 ohms, and inductance is equals to 15 millihertz, and C capacitance is equals to 100 microfarad is applied with a 200 volt 15 hertz AC supplied. Calculate in the impedance and supply current and power factor of the circuit. 40. Define power factor of an circuit. A circuit mention its significance of electrical circuit. So that's a model 3 with a need relevant diagram. Explain the principle of operation of DC motor. Briefly mention its significance of back EMF. So 8 marks question. ಸೊ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ನ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್. Derive an expression for induced EMF of a DC generator. So that's the 6 marks question. So 5C, a pole DC shunt motor takes a 25 ampere from 250 volt supply. The ammeter and field resistance are 0.5 ohms and 125 ohms respectively. The wave wound ammeter has 30 shunts with 100 inductors. 10 inductors in each of shunt. If the flux per pole is 0.02 Wb and calculate the speed and torque and developed to power developed in ammeter. With a neat sketch, explain the construction and main parts of a DC generator. Mention the functions of each parts and materials used to manufacture them. So that's a 6B. Derive an expression for circuit developed by a DC motor. So 6 marks question. So D6C, a 30 kilowatt 300 volt and DC shunt generator has a ammeter and field resistance of 0.05 volt ohms and 100 ohms respectively. Calculate power developed by ammeter. Who it delivers full output power. 6 marks question. So ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, so fourth model 7A, list the various losses of transformer. Explain how they vary with the load. Give their equations and mention how they are minimized. 8 marks question. So 7B, explain the construction of slip ring and squirrel case induction.
motor. So 7C, an 8-pole alternator runs at a 715 RMS RNM, and it supplies power to 4-pole induction motor. Frequency of rotor is 1.5 Hz and calculate the speed of motor, and also in 6 motors. So 8A question. A 600 kilowatt ampere transformer has an efficiency of 92% of. I think it is correctly not visible, guys. You can check in your model question. Previously I told no model question paper is there, so you can check. So 8B, a 250 kVA and 11,000 by 415 volt and 15 Hz and transformer has an 80 turn of secondary. Calculate related primary secondary number of frequency turn, maximum value of flux, and voltage induced per turn. So it's define a slip of an induction motor, derive an expression for effect of slip on the motor frequency. So fifth model, with a neat sketch, explain the working principle of fuse, mention its merits and demerits. So 9B, what is the electric shock? Mention few safety precautions to avoid electric shock. What is electricity tariff? Explain two-part electricity tariff. With a neat circuit and a switching table, explain three-way control of load, mention where it's applicable. So 10B, what is earthing? With a neat diagram, explain the pipe controlling. So pipe earthing. So 10C, mention the power rating of the following electrical appliance and calculate the total power consumed by these and appliances. So guys, I have provided the 5 models completed. So you can check your model question paper and most important questions, and here given the solutions of numericals also. So all the best guys, study well.